Bonjour! In today's video, we will learn few expressions with être with examples. So let's start. Être d'accord avec, which means to agree with. Par exemple, Paul est d'accord avec Manuel, which means Paul agrees with Manuel. Être à quelqu'un, which means to belong to someone. Par exemple, est-ce que ce portefeuille est à vous? Which means, is this wallet yours? Être à l'heure, which means to be on time. Par exemple, je suis toujours à l'heure à l'école. I am always on time to the school. Être en avance, which means to be early. Par exemple, Paul et Manuel sont en avance pour le cours de français, which means Paul and Manuel are early for the French class. Être en retard, which means to be late. Par exemple, Paul et Pauline sont en retard pour un rendez-vous, which means Paul and Pauline are late for a meeting. Être malade, which means to be ill. Par exemple, je suis malade depuis 2 jours, which means I am ill since 2 days. Être pressé, which means to be in a hurry. Par exemple, Pauline est pressée d'aller au cinéma, which means Pauline is in a hurry to go to the cinema. Être mort de rire, which means to die of laughter. Par exemple, je suis encore mort de rire, which means I am still dying of laughter. Être fatigué, which means to be tired. Par exemple, après le voyage, je suis très fatigué, which means after the trip, I was very tired. Être triste, which means to be sad. Par exemple, elle est triste parce qu'elle a échoué dans l'examen, which means she is sad because she failed in the exam. Être dans la lune, which means to be daydreaming. Par exemple, elle est toujours dans la lune dans le cours de sciences, which means she is always daydreaming in the science class. Être content, which means to be happy. Par exemple, Anish est content quand les autres sont à l'heure, which means Anish is happy when others are on time. Être en colère, which means to be angry. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il est en colère, which means why he is angry. Être en train de, which means to be in the process of or to be in the middle of. Par exemple, je suis en train de parler, which means I am in the middle of talking.